Всем привет, с вами Горка и продолжаем бегать по Elder Scrolls западный Skyrim. Ну и делать постепенно, потихонечку задания. Ивент у нас продолжается до 5 числа, так что есть шанс насобирать вкусняшки. Сейчас, честно говоря, ежедневки уже сделал и, не туда немножко. Ничего вкусного, как обычно, не получил. К сожалению, опять выпали фиолетовые рецепты, которые, походу, и так выпадают. Так, тут случайно нет, это шторм, а то мне для ачивки нужен. Ну, так, в целом, большую часть ачивок доделал. Со штормом, с ежедневками. Ну, сейчас потихонечку делаю квесты. Единственное, что уже, по крайней мере, на 53% эвент выполнили. Не знаю, можно сейчас, кстати, не посмотрю. Так, кроме магазин. Избранное вряд ли, С плюс вряд ли. Особое предложение, не то событие. Вот, скорее всего, тут, наверное, должно будет появиться. Рунные ящики, новое задание. Расширение. Это не то. Так, ну... Ремесла, гардероб, краска, верховые, лобовые, избранное. Нет. Видимо, ну, честно говоря, не читал, когда. Видимо, после ивента дадут награды полностью. This camp is crawling with the Ice Reach Coven. And they're definitely producing the medallions here. I was even able to slip. There's more to figuring out this magic than just watching from afar. I need to know exactly how they go about creating. It's a landing site for the boats coming from the island of Ice Reach. Plus, they're collecting something here that goes into the process of creating the medallions. If you can get me to the center, determining how they create these medallions will be an enormous help. The Grey Host has accelerated their plans. They need more medallions for a reason. Because the Grey Host is guarding something down there. I couldn't get close, but it appeared that they built the camp to surround something. Plus, I heard a few of the witches talking. In the First Era, an army of vampires and werewolves tried to conquer the land before they were stopped in Vankarai. They called themselves the Grey Host. It seems this Rada... Так, ну пойдем смотреть, что тут делать. О, вкусняшка. Так, что мне тут делать-то? Examine the headstones. Let's determine what's so special about the exhumed bodies. Why are these particular graves so important? Have you come to any conclusions?
Удобно на вид. Well, we've both been over the headstones with a fine-toothed comb. If we can determine why the Coven dug up these particular bodies, of course, compare notes and look for commonalities. You have the makings of a fine scholar, my friend. Now, let's see. I noticed there were a mix of different races buried here. They weren't all Nords. They did. Tell me more. Well, yes, but so were the bodies that weren't disturbed. We're trying to determine what the exhumed corpses have in common, remember? Of course. Compare notes and look for commonalities. Really? What was that? No, that's not right. Every headstone displayed a different name. Of course. Интересно, что еще? What was that? Not true. The inscription... Of course. Really? What was that? Which headstones did you examine? I read about laborers, soldiers, and traders. Of course. They did. Tell me more. I don't think that's it. Some died from wounds. Of course. They did. Tell me more. Of course. Why didn't I see that? The headstones on the exhumed graves all mentioned that the person was old when they died. Let me think. According to one necromantic theory, the older a living thing becomes, the more necrotic energy it naturally acquires. As a body grows old and withers, the life inside it decays. Necrotic. I now know enough about how they create the medallions to move my research along. I'll return to the Blue Palace. To fully craft an elixir to defend against the Harrowstorms, I still require a sample of refined netherroot brew. Plus, we need to determine what the Grey Host has planned. Так, ну что ж, пойдем дальше. Эх, жаль, не открылось. Ну, что делать? Так, где телепорт-то? Что-то рядышком. По крайней мере, хочу доделать эту сюжетку, посмотреть, что будет, а дальше посмотрим. Так, что-то как-то далековато. Хочу все-таки в скриме доделать все ачивки, как ее можно. А там посмотрим. Так. Сюда. Лучше отсюда будет. Что на выходных самое что интересно, тоже ничего путевого не выбил с сундуков. Так, где она? С этой стороны, а второй внизу. Так. Эти я все перебил, неинтересно мне. Другие нужны. Оставшиеся где-то в подвале. Так. Just arrived. Don't worry. I found something to keep me occupied. A bold move setting up camp in the midst of the Western Holds. I'll say this for the Grey Host. They aren't afraid to draw attention to themselves. It's just as we thought. The Grey Host is using this camp as a supply depot for their raids across the countryside. I saw stacks of witch pikes, rows of reliquaries, and jars of what I assume is the refined netherroot brew. Right. And I heard the camp leader, a nasty creature named Sableye, tell his troops to make sure to use the new supply.
быстрее не сварились. The Grey Host is finally on the attack, and we're here guarding sticks and potions for the Richmond. If you find someone with recruitment potential, take them directly to your. Тут мне их читать неохота, потом почитаю. Лучше через паузу. No jars in this cart. Let's try another one. Not this cart either. I hope we didn't miss it. Так, ну, тебе-то я уж прибью. Что такой жирный? О. Ребятский стрим, скорее всего, не такой есть. Отлично, всяких хламов попадает. Так, ну и... По крайней мере, сюда не зря бегал тут сундучок. Сейчас пойдем тут спасать, только сундучок соберем. Странно, вроде я все обобрал. Так, а где еще тележка, которую мне открыта надо? Вроде все смотрел. А, это... Так лучше, пошустрее. Stop them, my packmates. I'll give this brew to the witches. Sableye has the brew. Let's find him before he gets away. I would have liked to have seen the Grey Host at the height of their rule. Так, он где-то наверх, что ли, убежал? Что-то не понял. Где-то тут. А, точно. You know what the Grey Host does with spies. We eat them. Так, вот. Ящичек вытащил. Винтовый. You got a jar of the refined brew? Let's talk over here. Да что ж так далеко убегать-то? Luck was with us. If we had reached this camp even a few moments later, Sableye would have gotten away with the Netherroot brew. After all this trouble, Fen better be able to use it to make his elixir. I'll take the jar of refined Netherroot brew to Solitude. We'll meet up in Spawn Привет. when everyone gets back from their mission. Fen has proven himself, especially after what happened in Blackreach. House Ravenwatch, they're unusual as far as bloodsuckers go. As for Svanna, she's braver than I originally thought. Anyway,
In addition to the refined netherroot brew, Fen needs information on the Ice Reach Coven medallions. Plus, we're hoping to learn more about the big storm the Grey Host has planned. Help Fen and Svanna at the other camps, then meet me in Solitude. Glad to hear that worked out. With any luck, Fen will produce a working elixir in short order. Then we can stop worrying about the Herald. Вот, все развлекаюсь в свитках. Все никак не доделаю сюжетку. В принципе, ну, если так прикинуть, мне задание еще делать и делать. На полгода хватит. Так. Как раз лучше туда и сходим. Так, где-то ж дальше портал. Это вообще что? А, интересно, просто призрак. Думал, вот какой. Ой-ой-ой. Вот. Когда надо, фиг он это делает. Когда не надо, пожалуйста, останавливается, чтобы что-нибудь подобрать. По-моему, где-то здесь как раз шахта лифта. Вот туда и хочу сходить. Ну, по-моему, последняя осталась, которую открыть надо. Так, обратно. Босс ковыряет, тоже поднимем. Банешь. Перебьем. Так, ой. Что-то мне как-то больно плюнуло. Он хоть мне и не нужен был, но все равно хоть что-то вкусное получил. По крайней мере, хотя бы опыт. Так, а сейчас интересует, где этот Бацарева, зараза. Телепорт где-то тут должен быть. Не телепорт, а шахта лифта. Ага, вот она. Последняя. По идее, последняя. Честно, как не помню. Так, сейчас найти в пределе, где-то задание находится. Ну, это сюжет какая простенькая. О, да, последняя это. Ну и куда мы? Что-то не пойму.
Смотрите, вы что на пределе, почему показывает другую сторону? Периодически реально не понимаю здесь карту, она показывает в пределе совершенно иначе. Не понимаю почему. Абсолютно не то, что надо. Ладно, сейчас поднимусь наверх. О, где-то хороший шторм. А, ну, тот, который я думаю, но все равно уже отвоеван, мне другой нужен. Смотрим здесь. В принципе, эти боли уже почти все позакрывал. Несколько осталось. О, класс. Что за квест? Вот такого олененка дадут задание. Ну, найдем тут, я не пойму. Во. Это вкусно. You don't look sick. Do you need a place to stay? You there. Are you seeking refuge from the affliction too? This is a safe haven for those of us with werewolf blood. You don't know? Some kind of disease has spread throughout Blackreach. It's turning werewolves. Alchemist Razir said he was close to developing one and then disappeared. Tranya can tell you more. She's down below in the caverns with the others, putting together an effort. The affliction comes suddenly, with no apparent cause. I think this cursed place is driving us mad. If it weren't for the other refugees still coming to Darkmoon Grotto for aid, I would head... My pack was forced into servitude by an alliance of vampires and werewolves. Enslaved in a black castle, we toiled alongside others. They got a bunch of us out. With their strength and experience, we were able to... When we escaped Greymoor Keep, Tranya and Score set up a sanctuary in the grotto. It was a safe place for those of us. My pack was forced into servitude by an alliance of vampires. Так, здесь все понятно. Вот он говорит, в черном пределе. Туда мы сейчас сходим, закончим. Выполнять это. Стоп. А, ассамблея рыбного уля. Класс, открыть я его не могу. Это еще что за место? Ну ладно, надеюсь, насквозь проплывет хоть куда-нибудь. То что это вообще за место-то? Никак не надо в сторону этой горы попасть. Понятно, тут какое-то еще задание. А, куда мы идем?
что было. Нафиг не нужна. Блин, да. Где она? Я до нее не дошел. Еще далеко. Ты думал, ну что ж такое-то? Класс. Ну, хоть может тут такие что хорошего. Так, ну этот шторм я закрывал. Как мне вообще пройти? Тут видим. Ну, мне в любом случае через шторм идти. Поэтому... Почему бы не сделать? Хоть я уже сегодня инженерку сделал. Все-таки не могу понять, что за ваншотящие штучки периодически. Я думал, мы его добили. А, ну да, красавчик. Ну вот, блин, все-таки не вылез из той штуки, что ваншотит. Валя, на месте стоять нельзя вообще. Значит, конь бяха прилетит. Да блин. Не успел отличиться. По крайней мере, какие-то вкусняшки. Почему где-то тут какое-то задание я видел. Куда оно делать? Блин. Куда эти вообще задания деваются? Уже второй раз задание видел, и потом оно исчезло.
Вот она где. We're free. God damn it, run! Damn these hero storms and what they do to my people. I came here to learn what the Grey Host has planned, and what did I find? Good citizens of the Holds, afflicted by the hero storms and kept prisoner for some ungodly purpose. No matter how many... That's all I've been doing, and trying to get these afflicted people to leave this place. The Herald. The storm robs them of their will, their minds. Agreed. There appear to be a number of Grey Host warlords in the camp, so discovering their plans should be possible. We need to be careful, though. Messages have been coming and going since I arrived. I've heard the name Rada al-Saran, the Ashen Lord, spoken in hushed and revered tones. His name was... Hiding, building their forces, digging, undermining. That's the correct term. The only thing I'm sure of is I have to try. If my... Так, ну пойдем ковыряться. Вот сюда даже сундуки периодически бывают. Хочешь не хочешь, всяких вам приходится собирать, потому что я все-таки надеюсь, что когда-нибудь вытащу этот рецепт, на который у меня квест. Тигриное что-то там, я уже не помню даже. Так, там дальше есть проход. Он еще помогает, стреляет. Тут большая часть помощников почему-то. Фу ты, фея напугала. I left the orders in my tent, but the Ashen Lord was clear. We need more netherroot. See to the undergrove immediately. As you command, Pentok. The undergrove? That sounds important. Так, где-то впереди еще. Ой, сундучок. Разевал. Что? Хлама мне раскладывать сегодня будет многовато вечером. Опять понабрался всякой гадости. Чё? Так, ну и... Где что должен делать? А, я не дошел. Это тут. There, on the left. Let's listen in. Так, а где их подслушал-то? Exarch Zingalis has fallen. I have never seen Rada el-Saran, our Ashen Lord, so filled with sorrow, or such rage. Does the loss of the Exarch alter our plans?
Not in the least. The strike on Solitude will occur as planned after Exarch Ulfra tests the improved ritual in the Undergrove. An attack on Solitude? We need to move quickly. The Grey Host definitely has something big planned. Let's search the tents for a copy of those orders. Так, пойдем искать. Кстати, здесь я не проверил. Может, найду что хорошее. Пока что ничего. Да ёлки-палки, опять что ли согрелся, ну? О, рецептик. That's what we were looking for. Let's talk over there. Так, где поговорить? Да блин, нафиг мне светлячок. Хлам, ну ладно. А, обратно прибежал. Orders from Rada Al-Saran. His words sent a chill down my spine. Their plan for Solitude? It might even be more dreadful than... Так, а кто на меня согрелся-то? О, зеленый. Да елки-палки, опять в бой уходит. Блин, думанные собаки, вы что ли? Здесь или кто? Orders from Rada Al-Saran. You saw what happened at Kilcreath and Carthwatch? Whatever they have planned for Solitude, it sounds a whole lot worse. A family of monsters? Who could imagine vampires and werewolves working together? Let alone talking about one another like... I'm glad I got to look around Blackreach, but I can't wait to see the sun and sky again. No matter how big... We came down here to find out what the Grey Host has planned. But Fen still needs information about how the medallions are created, and a sample of the refined netherroot brew. Help Fen and Lear. Then we're done here. I hope we found enough to end the threat of the Grey... Так, здесь я закончил. Выполним это задание. А потом пойду сюжетку доделаю. Так, где он тут? Так, не понял. Блин, я его пробежал, что ли? А, ну подо мной. Вот ёлки-палки.
бог памяти. Или его на что-то, елки-палки, вы сделаете. То ни на кого не нарвался, то подряд. На другую сторону. Вот это. С этой стороны должно быть. Ну что, не с этой. Блин. Увидел. Не люблю эти пещеры прочее, потому что непонятно куда, чего идти. Блин. Получается, с какой стороны проход тут он? А, с другой. Снизу должен быть. Я наверх опять убежал. Ну да. Где-то, по-моему, с этой стороны. Так и нашел. Please stay calm, everyone. We will find Alchemist Razir. What if he's already dead? The affliction will catch us too. It's only a matter of time. Are you fleeing from the affliction as well? If you are lost in the darkness, know that you're... Yes, it's horrible. The afflicted are compelled to transform and then become violent, almost feral. I'm not sure, but it's not like Alchemist Razir not to report back. My partner, Skjor, ran off to find him. I worry for him too. Our non-werewolf allies barricaded themselves within the grotto. I need to speak with them and see if anyone might have seen where Don't judge them too harshly. They're just afraid. We know very little about the disease. Our allies are afraid that we could turn on them, and not as much as I'd like. It strikes quickly and indiscriminately. It varies. A friend of mine started showing symptoms a week before she was lost entirely. Others succumb overnight. I couldn't save them soon after our escape from our captors. My pack was enslaved and experimented upon by a sinister alliance of vampires and werewolves that inhabit Black. Skjor convinced me to fight back. He and I eventually overpowered our captors and got our people out. Мне вот, кстати, одно интересно. Это они со мной квесты дают, потому что я оборотень. Поэтому они со мной разговаривают. Вот как-то я только сегодня задумался об этом, что все, кто здесь внизу дает квесты, все вампиры. Ой, не вампиры, а оборотни. Я с вампирами наоборот дерусь. Странно. Так, и... Куда мне дальше-то? Ага, вот, нашел проход.
Все. Теперь откроются те двери, в которые я не мог пройти. Not sick, are you? Be careful. If you hang around Tranya and her kind long enough, that might change. I'm truly... He's still missing? Gods. Razir believes the violent werewolves was the result of an infection, one that he could cure. He went out... No. But I know he took his notes with him when he left. Perhaps if you looked for clues, there might be a trail to lead... Good. I hope he's all right. He's a brave. Almost as soon as we heard Razir was missing, Score was asking after him. I told him the same thing I told you. He looked exhausted. His worry for Razir seemed to take precedence, however. Понятно. Расира, скорее всего, съел тот, кто за ним пошел. Those must be Razir's things. Let's keep looking up the ridge. There is a fire up by those ruins. Maybe Razir set up camp there. Опять в том же месте, странно. More journal pages. Quickly, let's see if we can find another. Да сколько ж тут всякого хлама. That looks like it might be the last of them. No sign of Razir himself. But this journal should at least give us a clue as to where he went. That's comforting. He must have been impossible to say. But I hope with all my heart that he was. We need to get to the cavern quickly and see if Razir is there. Так, где эта пещера-то? The rage. It's gone. When I fell ill, I felt this all-consuming fury. I had I don't remember much. Just the rage. When I woke from it, Razir stood over me. He was ecstatic. He ran. Skewer chased after him. Looked to me like they went east. I wanted to help, but... Be careful. Skewer's changed. He is no longer the man. Так, где они тут? Это не там. Тут они дальше, непонятно. Дальше. Получается обратно бежать. Такое ощущение, что нам будет все-таки налево поворачивать. Блин, не люблю эту подземку.
Все-таки можно пройти здесь, наверное. Так, надеюсь, это тот проход, который мне нужен. Походу нет. Ага. Так, вот с этим не хочу драться долго. Так, тоже где-то. Или не тут? Ну и... Блин, куда-то залез. Да чтоб вас. Так строит. Тут нет прохода. Ну, возможно, потом туда. Да сдохните вы уже все. Тут же где-то. You're not sick. Did Tranya send you? There is a cure for the affliction. I hid a few vials before I went to test it, just in case anything went wrong. Take my instructions. He succumbed to the affliction. His mind is gone. There's nothing there but rage. I thought there might be some... I don't know. I just ran, hoping that I would lose him before I lost too much blood. He's still out there somewhere. Please. Thank you. Please, don't let me... Once I thought I had a suitable mixture for the cure. I knew I needed to test it. During my search, I found Brigvar. He was in a late stage of the affliction. Yes, I felt hopeful for the first time in weeks. But before I could even observe the full effects of the cure, score. Razir, you're alive. Thank the gods. You found Razir. Thank you, friend. I'm glad to see he still breathes. Good. Once we have the cure, we can stop the affliction from spreading. Ты... С этой подсказкой фиг поймешь, куда что идти. Четко прибежать прям там собачку.
Блин. Она придумывает же. Ну да, без указателей я бы в жизни не догадался, куда тут идти. Вроде не сложно, но, блин. Джимс. Так, ну где сумасшедшая труха-то? Стоп. Сумасшедший друг всех перебил. Понятно. Так, ну мне дальше что? А, вот вход. Блин. Все-таки не то место. Over here! Skjor found us. I did my best to fight them off, but he was too strong. The affliction transformed him. They must have gone through the grotto. Take the path to the right. You'll have to swim. There is an entrance. I'll be fine. Don't worry about me. I just need to stop. Не, некоторые задания все-таки интересно выполнять. По крайней мере, теперь с переводом так вообще совершенно другое дело. Skor ran through here, chasing after Rasia. Some of us tried to fight him off, but he's too powerful. A cure! Thank you, stranger. Give it to me, and I'll make sure the others get it. Так, что-то интересное есть. Ничего. Вроде обычный квест, блин, он долгий. Ну, правда, тут бегать немного туда-сюда. Может, поэтому так. То ли я не туда повернул, то ли я что-то не понял. Что такое? Поворот. А, я его
как-то в свое время находил. Our true power is limitless. You cannot stop destiny. Why do you resist? I will bring power. Not defeat me. I am unmatched. Score. My friend. There was no way of saving him. He made sure of that. But I can't help but grieve for the man he was. Damn all of Greymoor Keep for what? I'll survive. Now that I'm sure the cure works, I need not worry about the affliction. Thank you for your help. Все. Осталось доделать этот квест, потом пойти сделать сюжетку и все. Look, they're both alive. I'm glad to see you in one piece, friend. And thank you for saving Razir. I thought as much, but thanks to you, my people are safe. I would not let your help go to waste, nor will I let this tragedy... I will mourn Skjor. He was all I had in Greymoor Keep. I would never have escaped without him. But I know he would want us to continue on. The cure will take time to spread. But once it starts, the effect will quicken. Hopefully, my people need me. There are still those who endure countless horrors at Greymoor Keep. Так, готово. Еще одно задание выполнил. Ага, вот как раз грот темной луны. Белым загорелось. Пробегу сейчас там, посмотрю. Может, все-таки появятся эти два задания, которые мне перед этим мелькали, непонятно. Я тут пробегал, что реально не пойму. Были, потом бах, исчезли. Второго. Когда пробегал, показано было. Странно. Ну, в принципе, здесь я и бил как раз. Примерно. Совсем тут. По-моему, тут как раз в тупик пришел. Надо, реально не понимаю, чего, как, куда. Перед этим мелькали. Там задание, то что вот сейчас пробегало, здесь мелькало. Теперь нет. Это, конечно, тот кого-то вызывает.
где-то бегал. А вот, наверное, просто сидит, ждет, когда появится. Ну, с другой стороны, если так же, как мне там осталось, 1-2. Да, не, может, они все-таки знают. То, что я не знаю, я, например, как оно появляется. Это что такое? История. Сундук. Придется убить, иначе до сундука не доберусь. Жирный гаденыш. Так, простой, неинтересно. О, я хоть сундучок нашел еще один. Открывать их, правда, их не хочу, иначе у меня места на весь этот хлам не хватит. Так, тут проход к подземке. Ну вот собирать потихоньку. Что это реально есть все-таки какие-то условия для того, чтобы он появлялся, не знаю. Для них наугад оттуда прибегают. Понимаю. Что явно бегут туда. Странно, ладно. Телепорт. Раз уж прибежали. Что это за задания были, немножко непонятно. Пойдем выполним сюжетку и в принципе на сегодня все. Блин, забыл посмотреть, как задание называлось, которое я делал. Вот же ж. Ну, загрузки надо, что-то как-то совсем долгие. Так. Странно. Мне тут задание показывало. Ну, квесты я почти доделал здесь. Остается 2 сюжетных и, по-моему, 1 или 2 обычных. Ну, скорее всего, не 1, а 2. Думаю, их тут больше. Но все равно. Основной уже сделал.
So, do we have a way to defend against the Harrow Storms or what? The elixir should do what we need, provided neither Fen nor I made any miscalculations. Yolen, don't be so negative. The elixir will work. You'll see. Tried to read that book. The covers were too far apart. Oh, good. You're back. Mjolnir and I have been discussing the various ways to turn what we've got into a protective elixir. The Grey Host uses an unstable mix of alchemy and sorcery to create the Harrowstorms. An arcane ritual and the Netherroot brew focus the power of each Harrowstorm through the prepared witch pikes. We can use the refined brew as the basis of our elixir. Now that we understand how the Harrowstorms are created, we can use those same components to replicate the medallion's protective properties. Svana's associate, Mog, will procure most of the supplies I need, but there's one final ingredient required. For various reasons, I can't... A holy ointment associated with a god that became popular due to imperial influence. You'll need my help. I'll meet you at the Hall of the Dead. Mog, put away the tankard and get the supplies Fen requires. Yes, your royal ladiness. But I'm keeping the tankard. Так, где зал мертвых-то? What? Где-то тут рядышком. Princess Vana, what can I do for you, your highness? Listen to my friend, High Priest. We need your help. Gods, more refugees arrive. I'm surprised to see the princess here. As you can see, the influx of refugees has made this place much... Sacred oil? Strange. That's the second time today someone has come seeking Arce's anointing balm. Sword Thane Athlet arrived with an edict from the king. The Sword Thane wouldn't say. He just mentioned that the High King needed it to defend Solitude. I'm sorry I can't comply with the princess's request. The Sword Thane took the oil to Castle Dower. That's where all the supplies for a siege are gathered during periods of strife. I pray that High King Svargrim, Solitude's foundation began with the construction of Castle Dower. It's the oldest structure in the city, and the most defensible. Так. Идем. Где-то тут. Hold! Castle Dower is... Princess Svana. Sword Thane, our business is urgent. My friend will explain. I don't have time for the princess's proclivities right now. The High King... We barely keep up with the multitude of tasks, so speak quickly. My orders from the High King were clear. Stockpile the entire supply of sacred oil in the Temple of the Divines here within the confines of protection? Truly? The Herald already outnumber my soldiers, and more arrive every day. Still, giving you the oil would violate the... A single flask? Fen will have to make do. Let's get it back to... Sword Thane! Vi has work! I gave strict orders, yet my daughter freely enters the castle grounds. What do they want, Sword Thane? They, We came to offer our assistance, Father. Sword Thane, how can we help? Athlet has everything well in hand, child. Despite your intentions, you would only hinder our efforts. Go! The Sword Thane doesn't need my daughter or her wastrel underfoot.
My father's never been what I'd call a warm and caring parent. But this crisis has made him even more distant. Let's get this sacred oil to Fen. He's trying to protect me. It's what he does. And leave me out. Though I suppose that's mostly my own fault. I know Mother's death weighs on him. As does this entire... It's not that unusual. Castle Dower is the most defensible part of the city. In the past, we'd gather the people inside the walls. Now my father is using the fortress to house the herald. Ну, почти закончил. Once it's ready, I'll test the elixir. As you say, Lyris. Ah, here they come now. You have the sacred oil? Add it to the cauldron. Yes, a perfect fusion. It's ready to be tested. Come, let's talk. With the addition of the sacred oil, the elixir is complete. Before we produce enough to distribute to the people of Western Skyrim, we need to test it. I'm confident of we can't wait for the next Harrowstorm to strike. But what you and Svanna learned in Blackreach might help. You heard that Exarch Ulfra was testing Harrowstorm rituals in a place called the Undergrove. We'll go there and let Lyris. During my explorations of Blackreach, I came across an ancient burial site, a place called the Midnight Barrow. This Undergrove must be inside those ruins. Once there, you and Svanna, from what I could tell, the Midnight Barrow sank into Blackreach in the distant past. Somewhere in its chambers, we'll find the Undergrove. The ruined barrow is in the light. We're going to find an active Harrowstorm in the Undergrove. Or I'm going to attempt to replicate one in there. Then Lyris drinks the elixir, exposes herself to the dark. Very risky. But it's also our best chance to counter the Harrowstorms and fight back against them. Так, замечательно. Я думал, это уже конец задания. В принципе. Где-то курган. Как обычно. Ладно. По идее, я должен сюда перемещаться. Вот тут что-то предел меня реально раздражает тем, что непонятно, куда идти. Просто. Вроде туда, а на самом деле выясняется, что не туда. Потому что он разделен на несколько частей, и не понимаешь, где задание. Подземки. Так, а что? Вот это я проходила, неинтересно. Мне другой нужен. Так, болотно, как раз которого сейчас можно собрать.
You and Fen stay put until we clear a path to the Undergrove. Fine. Just don't take all day. This is it. Look lively and let's get on with it. Так, чистить позже подземную рощу. Так, проще направо. Все, вспомнил, что это за курган. Тут это вот собирал по частям. Let's enter the underground. Что-то как-то полно грузится. We need to find where they're experimenting with the Harrow Storms. Тут небольшой. Ну, по крайней мере, был прав насчет того. Greyhost, stay quiet and listen. This Harrow Storm must be the biggest we have ever wrought, my sister-in-arms. That's the leader of the Grey Host. Have we heard from Solitude? Is everything in place? I have been assured the city is ripe for harvest. Rada al-Saran and Exarch Ulfra. Should we postpone the test? Certainly not. The holds are counting on us. Besides, we might be able to end this threat right here and now. Who dares intrude? You. The murderers who killed our beloved Singalis. And you're about to join him. Impudent mortal! You will pay for your crime. Now for the rest of these curs. My king, allow me the honor of spilling their blood. Very well, sweet sister. Join me in Greymoor Keep when the task is done. Let this Harrow Storm lay the flesh from your bones! We need to leave. Svanna, no! See to Lyris, Svanna, and pray your elixir works. Protect Svanna. She needs time for the elixir to do its job.
think it worked. I stood in a hero storm and nothing happened. Fenn's elixir is a success. And we took out another one of the Grey Hosts. Never better. We need to create as much of the elixir as possible and distribute it throughout Solitude before Rada Al-Saran's massive hero storm hits. Once my father understands that we have a way to protect against the hero storms, he'll have to take us seriously. I know, right? It happened so quickly. When we confronted Rada Al-Saran and Exarch Ulfra, the vampire lord blasted Lyris with his magic. When I saw her fall, I knew I had to act. It certainly gave us a fighting chance. When she called forth the hero storm, I grabbed the elixir from Lyris and barely thought about what I was doing. I just drank it down and walked. I don't disagree, but somebody had to do it. There wasn't any other option. And I'd do it again. My people... Так, поехали во дворец. Все-таки графика старая, но все равно, тем не менее, красиво. Интересно, почему два задания еще? Одно будет искать записки о том, где находится этот последний владыка Серой рати, что ли. То есть все-таки следующее будет какое-нибудь восточное дополнение. Listen to your daughter, Svargrim. We need to do something. Don't test me, Redharn. I know exactly what I need to do. Our enemies circle ever closer, and now even my daughter turns against me. What's next? Will my beloved wife return to accuse me of some heinous crime? Well, get to it. Tell me about Svana's miraculous elixir before I have the lot of you tossed. You represent my most hated enemy and expect me to believe a word you say? Even if you speak true, worms have found purchase in the wood and seek to rot. Trust Svana. Perhaps. No. Your honeyed help. I need no help from the likes of you. Don't be a fool, Father. This elixir will save our people. I didn't think you had it in you, daughter. You have actually surpassed my expectations, more's the pity. And I'll hear no more talk of this miracle elixir. Father, no! The Grey Host is my true ally. Once the Harrow Storm engulfs Solitude, my kingdom will endure for all eternity. I should have sensed it. Svargrim's a vampire. Svana. Not now, Lyris. I need to think about this. Svargrim's a bastard, but King Yoren believed he had the best interest of his people at heart. Obviously, something changed. And with Solitude targeted for a massive hero storm, things have gotten more complicated. Not everything is as grim as it appears. We did create an elixir. That's our best chance of protecting the people from the Harrow Storm. We just need to distribute it. In the meantime,
Take this. It may not seem like much, but you earned it. Father, how could you? Готово. Поехали дальше. My father, working with the Grey Host. How long has he been a part of this? Did he have a hand in Mother's death? And what has he told them? It's almost too much to bear. You're right. I know you're right. It's just... he's my father. No. I'm not sure we can. But we can make more of Fenn's elixir. Get it into the hands of the people. We need more of Arkay's sacred oil. They've taken it! By the gods, it's fallen! Fallen? What are you talking about? The Grey Host. They came out of nowhere, captured the temple and the Tower of the Wolf. We're locked out! Then the sacred oil. Damn it all! I need to get down there! Follow him! Now, soldier, tell me exactly what happened. Так, ну все, это я уже буду завтра доделывать. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. И пока. На этом я буду заканчивать сегодняшний стрим. Ну, правда, еще нет, не совсем. Если все-таки открою сундуки, может, что в них хорошее появилось. Может, кому, как говорится, интересно. Так, телепорт это тут. Ну, туда я пока не пойду, это я пойду уже завтра. Поднимусь наверх. И здесь будем открывать, смотреть, что у нас. Здесь, конечно, есть куда. Пока что еще есть. Так, сокровищ, всякая хлам. Блин, ну где-нибудь рецепт какой-нибудь, фиг. А где-то какой-то рецепт был. Такого и не было, странно. Так. Ерунду всякую выкинуть. Вот, и рецепта такого не было. Ну все. На этом можно заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел.